আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম সবাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, সবাইকে সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। Welcome. So Shafil is back. Shafil finished, yeah? Very good. আসসালামু আলাইকুম হামিদ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে। ভালো মানে কি? তো আমরা শুরু করি। তো নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বা'দ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আহলিহি রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। তো গতবার আমি বলছিলাম যে দুটো রাস্তায় দুইভাবে আমরা আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ সম্বন্ধে জানতে পারি, ধারণা পোষণ করতে পারি, এবং সেটার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে আরো তরুতাজা করতে পারি। দুটো মাধ্যম আছে প্রত্যক্ষভাবে। এক হলো, এবং এই দুটাই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তাআলার প্রথম আয়াতে এসছে, যেটা নাজিল হয়, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। আর রব এবং আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ রব, এটা একটা ব্যাপক আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব, লিমিটলেস। যত সৃষ্টি আছে সবাইকে আল্লাহ তাআলা প্রতিপালন করেন। এটা ব্যাপক এবং লিমিটলেস, কিন্তু আল্লাহর কাছে কিছুই না। প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্তে উনি প্রতিপালন করে যাচ্ছেন, এবং তার কিছুটা আমরা দেখতেও পাচ্ছি, প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি। এটা একটা রাস্তা যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সম্বন্ধে ধারণা আমাদের আরো বদ্ধ করতে পারি, আমাদের ঈমান আরো পরিপক্ক করতে পারি, যে সত্যি আল্লাহ তাআলা এত ক্ষমতাবান। আসল যে প্রয়োজন সেটা হলো যে আল্লাহর ক্ষমতার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, কিছুটা ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করা। আমি তো জানি একজন সৃষ্টিকর্তা আছে, এবং বেশিরভাগ মানুষ তারপরে মনে করে যে উনি সৃষ্টি করার পরে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। He has left us to ourselves. Now we have to take care of ourselves, as if the Creator has nothing to do with us. But He is actually involved in our not only day-to-day life, every moment of our lives, in a very close manner. আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি তোমার যে জাগুলার ভেইন, এখানে তার থেকেও আমি তোমার কাছে, এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারি এবং আল্লাহকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে আল্লাহ, এরপর আমি কি করব? এই মোড়ে আমি আসি, বামে যাব না ডাইনে যাব, আল্লাহ এই পরিস্থিতিতে আমি তোমার সাহায্য চাই, তুমি সাহায্য করো। এই ধরনের রিলেশনশিপ তখন আমি করতে পারবো, যখন আল্লাহর শক্তি সম্বন্ধে আমি সম্যক ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করতে পারবো। তো বেশিরভাগ মানুষ তো সৃষ্টিকর্তাকেই চিনে না, এক নম্বর। আর যারা চিনে তারা তার শক্তি সম্বন্ধে ধারণা রাখতে পারে না, নিজে কি বিশাল, কি বিরাট, কি অসীম। আর আরেকটা হলো যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত কিছু উনি সৃষ্টি করেছেন, এবং এই যে সমস্ত কিছু, এই সমস্ত কিছু যে কত বিরাট এবং বৃহৎ, এই সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা 100 বছর আগেও ছিল না। গত 100 বছর ধরে এই অ্যাস্ট্রোনমি, জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে যে রিসার্চ হচ্ছে, তার থেকে আমরা কিছু ধারণা পেয়েছি। কিন্তু যারা রিসার্চ করছে এবং যারা জানাচ্ছে, এবং বেশিরভাগ পাঠক, তারা জানছে যে কত বড় বিশ্ব, কিন্তু এর পিছনে যে সৃষ্টিকর্তা আছে সেই লিঙ্কটা বেশিরভাগ মানুষই করছে না। তো গতবার আমি সেই লিঙ্কটা করার চেষ্টা করছিলাম, প্রথমত এটা বলে যে আল্লাহর সৃষ্টি কত বিশাল,
তারপরে দেখলাম মনে হলো আমার যে বেশ কিছু গ্যাপ থেকে গেছে। মানে এটা একটা ভাস্ট একটা ফিল্ড। আল্লাহর ক্রিয়েশনটা ভাস্ট, অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ফিল্ডটাও ভাস্ট। তো একটা ঘন্টা সোয়া ঘন্টার মধ্যে তো এটা কিছুই এটার প্রতি জাস্টিস করা যায় না। তো আমি দেখলাম যে কিছু গ্যাপ হয়তো পূরণ করা যেতে পারে, তারপরে অনেক কিছু না বলা থেকে যাবে। We will not be even touching the tip of an iceberg by spending 2 sessions. তো আজকে আমরা ওই গ্যাপ গুলা কিছু ফিল আপ করার চেষ্টা করব, এবং জাস্ট টু ক্রিয়েট সাম ওয়ান্ডারমেন্ট। উদ্দেশ্য হলো যে to create some wonderment about the might and power of the Almighty by knowing about through his creation. যাতে করে যখন আল্লাহকে ডাকবো আমার প্রয়োজনের সময় সেই ধারণা নিয়ে ডাকতে পারি, যেই ধারণা নিয়ে ডাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে যেরকম ধারণা করবে আমি তার সাথে সেরকম ব্যবহার করব। কোথায় আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা আমার? যখন আমি নামাজে দাঁড়াবো, এই ধারণা নিয়ে দাঁড়াবো, তো আমার নামাজ অন্যরকম হবে, আমার ইবাদত অন্যরকম হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক অন্যরকম হবে। কোয়ার্ক থেকে কোয়াজার পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি কি অদ্ভুত! Some moment of wonderment about the creation of the Almighty is a massive form of worship. যে আল্লাহ তাআলা গতবার বললাম, আমরা জানি যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। কোরআন শরীফে বলেন আল্লাহ তাআলা, এবং একাধিকবার বলেন 6 দিনের মধ্যে। This is a lesson for us. He could have done by saying kun, হয়ে যাও তো হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সেভাবে করেন নাই। And what is one lesson that we can learn from that? That আল্লাহ তাআলা, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, যে আল্লাহ তাআলা does not like haste. যে হেস্টি শয়তান তার সাথে, মানে শয়তান তার দোস্ত, হেস্টিনেস। তো এই আল্লাহ সম্বন্ধে এই এলেমটা যেটা লিমিটলেস, দিস ইজ নিডেড। আজকে আমি কন্টিনিউ করি। আমি দেখলাম যে মানে গতবারের থেকেও আমার বেশি সময় গিয়েছে। তো আমি দেখলাম যে গতবারে যে আমাকে সময় দিতে হয়েছে প্রিপারেশনের জন্য, ইউনিভার্স পার্ট এ ছিল, তো এবারে আরো বেশি সময় মনে হয় লেগে গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় মেটেরিয়াল বেশি হয়ে গেছে। I don't think I can do justice in whatever I have collected from different sources. But let's see what we can cover. তো আমি এই ছবিটা দিয়ে শুরু করেছি। প্রথমে আমি সোলার সিস্টেম সম্বন্ধে বলবো, কারণ গতবার সোলার সিস্টেম জাস্ট আমি দেখিয়েছিলাম, একটা জিনিস, বেশি কিছু বলি নাই। তো এর মধ্যেও আল্লাহ তাআলার কিছু নিদর্শন, কিছু সাইন আছে। আর আরেকটা কথা বলে নিই আমি, যে আমার জন্য সুবিধা হবে এটা যদি আমি ইংরেজিতে বলি, কারণ গতবার যা বলেছিলাম সেগুলো আমি অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি সে ধরনের কথা, কিন্তু আজকে আরো যে একটু ভিতরে গিয়েছি আমি বিভিন্ন সোর্স থেকে, তো এটার ভোকাবুলারি বাংলাতে আমার নাই। গতবার আমার সেই সময়টা ছিল, আমি বাংলা শব্দগুলো বের করতে পেরেছিলাম। আজকে সেই সময়টা আমি পাই নাই। আমি ইংরেজিতেই বলি, কখনো কখনো হয়তো বাংলা চলে আসবে, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, কিন্তু এখানে আমার ভোকাবুলারির অভাবে, বাংলা ভোকাবুলারি অভাবে আমি সেই সময়টা পাই নাই। আমি ইংরেজিতেই বলার অনুমতি চাইবো, আমার জন্য সুবিধা হবে। তো I got this picture from a friend, one of those posts that are forwarded, যেটা দেখাচ্ছে, it is showing British Airways pilot clicked this photo of solar eclipse when his plane was crossing the Atlantic Ocean. What a wonderful scene. The cloud beneath, and you can see another plane in the aircraft in the same flight path. And the solar eclipse, it was total solar eclipse at some point. And this is
an example of what Allah Ta'ala says in the Quran, that He has created everything in true proportion. Now, this cannot be a coincidence that between the earth and the sun, the moon has been placed in such a position, exactly in such a position, about 238 miles away from the earth, such that you can have the total solar eclipse. If the positioning was away, closer or further away, you could not have had this total solar eclipse. And this could not have been by chance, by coincidence. And this was also sent by the same friend. Did you know the sunset under the clouds? This is a plane flying above the clouds, and the sunset is beneath the clouds. The sunset under the clouds looked like the sky is on fire. And Allah Ta'ala, for our sake, creates so many wonderful scenes and sceneries to create wonderment in us. We see the sceneries, but do we see the link between the scenery and the creator? I showed this one last time, picture of virtually the whole solar system, a representation actually, it's not a picture, it's a representation of the sun and the Mercury, and I forgot the name of this, we'll come to this very soon. And then this is the earth and so on. So this is what I showed last time, but I thought that it would be possibly a better idea to give a close-up picture of each of these planets in the solar system, so that we can see the variety and the color, the different colors that Allah Ta'ala has given to these planets in the solar system, and the different sizes in which He has created, to show that He does not like duplicates in His creation. So the first one is Mercury, and then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and the ninth one, Pluto, which everybody doesn't consider to be a planet. This has recently been termed as a dwarf planet. When we were students, Pluto was considered as the ninth planet. And then the distance from the sun, 36 million miles for the nearest planet from the sun. And then the distance for the earth, it's the earth comes third, but I don't have the distance for the Venus. I didn't want to overwhelm you with too many numbers. Neptune is the farthest, leaving out Pluto, 2.8 billion miles from the sun. And then the path for these planets is surprisingly elliptical for some of them, and nearly circular for some others, almost circular. And it is said by astronomers that the force of gravity keeps all of the planets in orbit around the sun. What has created gravity? That is something they do not address. There is the gap in their explanation. So, and they describe gravity as the invisible force that pulls objects toward each other. And it is manifested in dropping a rock from a bridge. It will fall to the earth, or a planet orbiting the star. It will revolves around the sun by force of gravity, or the moon causing ocean tides because of gravity, or the apple falling on the head of Newton, which he termed as the work of gravity. Technically speaking, gravity does exist everywhere in the universe. On the earth, gravity is not uniform everywhere, curiously enough. And then I'm showing close-up pictures that you can see if you have a laptop. Not if you have a cell phone, it will not show up that clearly. That's why in the text message, I requested that if you can see these through a laptop. This is the swiftest planet because it is nearest to the sun, and it takes, I think, 88 Earth days to go around the sun.
And then this Venus has a lot of features which are like the Earth, but it has a lot of features unlike the Earth. And because of a lot of features like the Earth, it is known as the sister planet of the Earth. And then the Earth, we know quite a lot about it. We live in it. It is our home. In a vast expanse of the creation, you cannot pinpoint the Earth. If you have a map of the universe, you have to say our solar system is somewhere here. You cannot pinpoint it, and not to pinpoint the Earth. And the point to note about it is the ecosystem of the Earth, as we know, is threatened because of climate change. And many scientists expect that the threat of from climate change, the threat from climate change and global warming will create havoc unlike anything that mankind has seen from the beginning of creation. So that's something that we have to see in the next 10 to 20 years. Tens of millions, hundreds of millions of people will be displaced from the beaches of the earth or from islands in the oceans. It is hospitable to millions of species of life, and this is something I want to address about in possibly the next session. What are the different species that habitate the planet? And up until today, this is the only planet that has been found to be hospitable to living beings. And that the planet has the perfect distance from the sun such that life forms can exist. Millions of life forms can exist. Could not have happened by chance. And then comes Mars, another color and a different composition, different features. Then comes Jupiter, the largest planet, gas giant. The outer surface is mostly gas. Inner surface is has solid core. 79 satellites. We have only one satellite, the moon. 318 times the mass of the Earth, twice as massive as all planets combined. Then comes Saturn, second largest planet. And then you can see the rings around the planet. Again, a different type of structure. It's a gas giant like Jupiter. 82 moons. This has possibly the largest number of moons among all the 8 large planets. Uranus is further away from the sun, and the outer core, the outer surface is ice. So it's called an ice giant. And again, you can see the satellites around the Uranus. The Neptune, it's also an ice giant. The further away we go from the sun, the colder it is, and the outer surfaces are mostly of ice. And this is the windiest. The wind is 900 miles per hour continuously on Neptune. The strongest wind, actually tornado recorded on Earth, is somewhere in Midwest USA, 301 miles per hour, that briefly existed. And this 900 miles per hour wind on Neptune is a continuous force on the surface of Neptune. And it is theorized that if a similar wind would have raged on the Earth, that we would not have existed, and the pyramids would be wiped away in 3 to 4 hours. Pluto, some people consider it as the 9th planet. Some people do not consider it as a planet, but a dwarf planet. So among the old planets, it is the farthest.
huge chunk of rock farthest from the sun, and 1 year of Pluto, that means the time that Pluto takes to revolve around the sun, is equal to 248 years in the Earth. It is so far away. Most planets orbit the sun in a near circle with the sun in the center. But Pluto's orbit is elliptical and the sun is not the center, not the center. So if it is gravity that is creating the revolution of the planets around the sun, then the sun should be in the center. But for Pluto, that is not the rule. Pluto's orbit is also tilted compared to the orbits of the 8 planets. And I'll explain this in a minute. Pluto's orbit is angled 17 degrees above the line or plane where other planets orbit. The average temperature is very cold. And this is what shows the orbit of the first 9 planets, leaving out the other 4 dwarf planets. So this is the rotation of so this shows the rotation of Pluto in the red dot that I have, or around the red dot that I have, the rotation of Pluto. And then the other orbits show, sorry, the revolution. The other orbits show the revolution of the other planets. And you can see that they are mostly elliptical, and it is generally circular around here, around the sun. But since we cannot show that, so it is shown separately. So for the Mercury, for the Venus, for the Mars, and for the Earth, it's nearly circular or somewhat elliptical for Mars, as it is for Pluto. But they are generally on the same plane. The revolution is generally on the same plane around the sun. But for Pluto, it is 17 degrees tilted. And that shows the stamp of the creator. He has created a revolution of the planets around the sun in the manner he thought fit. So some of them are circular, some are not so circular, some are nearly circular, some are elliptical, as he thought fit. And some of them have a revolution which is tilted, very much tilted for Pluto, somewhat tilted for Saturn, as you can see. Saturn also has a tilted revolution. And these do not conform to a system that we would have if it was due to what we call purely natural forces. They would all be similar in terms of the revolution and the angle. They would all be on the same plane, but that is not the case that we can see. And so this points out to something supernatural, which we as Muslims call the hand of God, or the will of the Almighty. The Earth and other planets revolve in their orbits. The solar system revolves in an orbit around the Milky Way at 830,000 kilometers per hour. Around the Milky Way. And one orbit will take 23 crore years. So these are few things that I mentioned in the previous session. One orbit, 23 crore years. Earth is revolving around the sun, and the Earth is rotating on its own axis and then revolving around the sun. And all the other planets revolving around the sun, and the sun and all planets and satellites move around the Milky Way.
Each one also rotates on its axis, as I mentioned earlier. Who has set all this in motion? And then, when the sun and all its planets and satellites revolve around the galaxy, where is that center of the galaxy? How is the center of the galaxy decided? And then what makes the sun and the planets and the satellites move around the galaxy? And this process is replicated in the case of trillions of galaxies that we have in the observable universe that we discussed in the previous session, and happens with respect to the trillion stars in the trillions of galaxies and the trillion planets in the trillions of galaxies. The same process is repeated. Who determines all these paths? Why a certain path? And how is gravity created, if gravity is the force? And where is the gravity of the Milky Way that makes the sun and its planets and satellites to move around the Milky Way? All that to happen automatically is astounding. Hardly a chance. So the planets that we saw, they have so hugely different colors, differing sizes and shapes. If you consider the radius of each one, for Mercury is close to 2,400 kilometers, to Jupiter about 71,500 kilometers. Different surface and interior compositions. The terrestrial planets made of rocks and metals like the Earth, which are the 4 inner planets, to gas giants, to ice giants, to dwarf planets, and there are 5 dwarf planets, including Pluto, smaller planets. The dwarf planet Eris is farthest among all of these 8 planets and 5 dwarf planets, so 14. Eris is the farthest. Sunlight takes more than 9 hours to reach Eris. 3.7 minutes for Mercury, which is the closest. Rotation ranging from 4 hours for the dwarf planet Haumea to 243 Earth days for Venus, because it spins backwards. So if everything happened through a natural process, then every planet would spin in the same clockwise or counterclockwise manner. All the planets spin in one way, the sun rising from the east and setting in the west, but for Venus, it spins backwards, the sun rising in the west and setting in the east. Isn't that surprising? Allah Ta'ala sets rules, laws, but again, He creates exceptions to the rules. He sets examples of exceptions to show that the rules are not created by themselves, that something does not have any power of its own, any force inherent to itself, so that fire burns. But when Ibrahim alayhi salam was thrown in the fire, it became an exception. It could not burn him. Revolution of the planets, 88 days for Mercury to 555 Earth years for the dwarf planet Eris. So much of variation. That's what I wanted to point out in Allah's creation. So much of variation. Amazing array of variation. You will see that today and also in the next session when we talk about the variation in the creation of the Almighty in the earth.
That is something that we can see most closely, explored by scientists most closely. And why difference in temperature? Life on other planets. In November 2013, astronomers reported that there could be as many as 40 billion Earth-sized planets orbiting in the habitable zones of sun-like stars. The distance that we have from the star to our Earth, that is a distance, if that we consider to be habitable, there are 40 billion such planets orbiting different stars in the observable universe. Oh, sorry, that's only in the Milky Way. 40 billion Earth-sized planets only in the Milky Way, around the trillions of stars that are in the Milky Way. 11 billion of which may be orbiting sun-like stars. September 12, 2019, in an incredibly exciting finding, astronomers have for the first time discovered water in the atmosphere of a planet orbiting a distant star outside our solar system with Earth-like temperatures that could support life. It needs more exploration. The planet orbits the cool dwarf, this planet that was found in September 2019, orbits the cool dwarf star K2-18, which is about 110 light years from the Earth. This is a close-up picture of Mars. It's so much like the Earth, with some water, chemicals, and energy, but no sign of life yet. And then I thought I should also talk about the 4 fundamental forces of nature, which astrophysicists term as forces of nature, because they don't see the hand of Allah behind these. Gravity is one of the 4 fundamental forces of nature, and the other 3 are the weak force, electromagnetism, the strong force, the weak force, also called the weak nuclear interaction, is responsible for particle decay. The weak force is responsible for that. And archaeologists can use carbon dating to date ancient bone. This bone could be million years old and came from a dinosaur. They can do some such study. Or how old is the tree? 900 years, 1,000 years. They can study the age of a wood or other formerly living artifacts. Critical for nuclear fusion reactions that power the sun is weak force and produce the energy needed for most life forms here on Earth from the sun. Nuclear fusion reaction of hydrogen that takes place continuously, but that would cause the sun to exist for at least 4 to 5 billion years before all the hydrogen is depleted. And then in the next slide, we can see close-up solar flare that erupted from the sun on July 23, 2016, as seen by NASA's Solar Dynamics Observatory. Close-up picture of the sun creates some sort of, I guess, an awe in us. So much of power packed inside the sun that it can burn for 4 to 5 billion years, at least. And this is a mid-sized star. There are stars that are a million times more powerful than this. There are powerful objects, celestial objects, which are many more times powerful than the sun. And then the third
fundamental force is electromagnetic force, acts between charged particles like negatively charged electrons and positively charged protons. Opposite charges attract one another while like charges repel, as we know from our study of science. The greater the charge, the greater the force. Consists of two parts, the electric force and the magnetic force. The two are components of the same force. Previously, it was thought that these are two separate forces, the electric force and the magnetic force. Now scientists consider them to be part of the same force. When electrons zoom through a wire to charge your computer or phone or turn on your TV, for example, the wire becomes magnetic. Electric component set into motion creates the magnetic component, and that's why it's called the electromagnetic force. The electromagnetic force is responsible for some of the most commonly experienced phenomena: friction, elasticity, the normal force, and the force holding solids together in a given shape. It is even responsible for the drag that birds, planes, and even Superman experience while flying. Charged, neutralized particles interact with one another. Something that we can relate to better is this example. The normal force that keeps a book on top of a table, instead of gravity pulling the book through to the ground, for example, is a consequence of electrons in the table's atoms, repelling electrons in the book's atoms. And the fourth fundamental force is the strong nuclear force. The strong nuclear force is also called the strong nuclear interaction, is the strongest of the force. It is 6,000 trillion. That's not a typo. That's 39 zeros after 6 times stronger than the force of gravity. Gravity itself is such a force that scientists say through it, or because of it, all these celestial bodies are in orbit. The strong nuclear force is 6,000 trillion times stronger than the force of gravity. It binds the fundamental particles of matter together to form larger particles. The book that you see, the stone that you see, all the solid particles. It holds together the quarks that make up the protons and neutrons. And part of the strong force also keeps the protons and neutrons of an atom's nucleus together. And scientists are looking for a unifying force, a unifying theory. The outstanding question here is, of the four fundamental forces, whether there are these are manifestations of just a single great force of the universe, or they are different forces. If so, each of them should be able to merge with the others if they are part of a greater force. And there's already evidence that they can. That points out to what we believe, that the Almighty has put in place all these forces of nature that we term as forces of nature, rather than forces created by Allah or set in place by Allah. Physicists are working towards a single unified theory, a theoretical framework that could explain the entire universe. And that is something that Einstein worked towards his entire life. He said at one point, I want to read the mind of God. When I heard that, I said to myself, he should have read the Quran, because God is revealing his mind through the Quran. Unified the electromagnetic force with the weak force to form the concept of
electroweak force. So that has been done by scientists, in which with two other scientists, Dr. Abdul Salam worked and got a Nobel Prize. I think that was 1979. They unified the electromagnetic force with the weak force, two of the forces, to form the concept of the electroweak force. The Quran says in verse number 7, ayat 54, he created the sun, the moon, and the stars all governed by laws under his command. Laws under his command. All these forces are laws set by him in place, and they are totally under his command. The Quran also says in verse number 6, Surah 73, it is he who created the heavens and the earth in true proportions. And that's the reason why we see that there are over 2 trillion galaxies, each one from 1 trillion to 100 trillion stars. And there's no collusion. There's no collusion. Each orbiting in its fixed path without the slightest deviation from what Allah Ta'ala willed. So he created the entire universe, and they worship the Creator, and their worship is following the laws, the rules that Allah Ta'ala set in place. That is their worship. And somewhere I read, it is said that the sun cries out of fear of Allah. The sun is actually a ball of fire. So obviously it does not cry like us, cry of tears. It cries in a different way. But what that tells us, the sun has its own existence, to which it is related to the Creator. And therefore, every celestial body has its own existence. We have our existence through our soul. They have their existence through whatever form that Allah Ta'ala created them with. But through that existence, they are connected to the Creator. And through that connection, they obey the Creator. And they cannot disobey the Creator. And they remember the Creator in their own ways. Everything remembers the Almighty. It is said in a different place. So all these different celestial bodies, they obey the Creator by following his command, his orbit, or in other ways that he has determined for them. And by creating jinn and insan, human beings, the Almighty expected us also to obey him. But he has given us some free will. He has given us that option to obey him or not to obey him, and to be accordingly recompensed on the day of judgment. We have that option. So the questions that we can ask, which I have already asked, what is the source of the 4 fundamental forces of nature? Where did it come from? Scientists explain how something works up to a certain extent. Okay, because of gravity. Where did gravity come from? Because of the weak force, the strong force, or the electromagnetism. Where did these come from? To a believer, it is the manifestation of the will of Allah. He has set in place certain laws to govern his creation. The laws may be different at the macrocosmic level, the level of the universe, then at the molecular or atomic and subatomic levels, the laws may be different.
But he's the one who has set in place. And the laws are actually different. That is what scientists say. And therefore, it is difficult to reconcile the two sets of laws. The laws of gravity governing the universe that apply to the subatomic level, that has become difficult for scientists. That scientists can see order and infer mathematical formulas from the workings of various aspects of the Almighty's creation and can make inferences and projections into the future. That the sun will rise at such and such time, a million years from now, that can be projected. So that portrays an amazing aspect of the creation. The sheer vastness, variety, and limitless magnitude of his creation is beyond human comprehension. Roughly 80% of the mass of the universe is made up of material that scientists cannot directly observe. And these have been termed as dark matter. And they cannot be observed because they do not emit light or energy. Since at least the 1920s, astronomers have hypothesized that the universe contains more matter than seen by the naked eye. No solid direct evidence of dark matter has been detected as of now, only strong possibilities. Although dark matter makes up most of the matter of the universe, it only makes up about a quarter of the universe's total composition. The energy of the universe is dominated by dark energy, and I'll explain that in a few seconds. Studies of distant supernovas, and we'll talk about supernovas shortly, revealed that the universe today is expanding faster than it was in the past. So if Big Bang theory is correct, which says that there was in a split second a huge bang, explosion, and then whatever was created after that, tremendous temperature which cooled down over time, and then different celestial objects were formed after that. That is, in very simple terms, the Big Bang theory. So there was a huge explosion and tremendous acceleration in the beginning, different particles moving away from each other. But then over time, this acceleration should decrease, retard. But that is not happening. And that was discovered in the last few decades, that the universe is expanding faster than it was projected based on the Big Bang theory, not slower. The expansion is accelerating. It could only be possible if the universe contained, this is the theory, if the universe contained enough energy to overcome gravity, dark energy. So the scientists are trying to explain why there is a hole in their theory. So what is dark matter? They say the Hubble, and this is a picture taken by the Hubble telescope, the astronomer who lived in the 1920s and did path-breaking work in terms of giving us insight into the universe. And a telescope, one of the most powerful telescopes, is named after him. The Hubble telescope composite image shows a ghostly ring of dark matter. There's inside the cloud, you can see a ghostly ring. So that is termed as the dark matter in a galaxy which is not very far from us. So that is what astronomers explain, that that their theory of gravity does not work, or would have worked if the expansion of the universe would have slowed down, but it has not slowed down. It is accelerating, which goes against the gravitational pull theory.
So now they have come up with this explanation through dark matter. Supernova. The reason why I introduced this is to again give us an idea of how much power has been packed by the Almighty in some of his creation. So how much powerful he is, we can make an inference of that. During the last evolutionary stages of a massive star, a powerful and luminous stellar explosion occurs. When the hydrogen fusion that takes place, the hydrogen in the star gets depleted. A powerful and luminous explosion takes place called, and it becomes so luminous, that star, that it is called a supernova. And if it is a star like our star creating a powerful luminous explosion, it will be called a nova rather than a supernova, because our star, the sun, is a mid-sized star. But when it is a massive star that explodes, it is called supernova. So nova is also an explosion, but supernova has much more energy. Supernovas are one of the most energetic explosions in nature, equivalent to the power in a 10 to the power 28 megaton bomb. And I did a little research to see how much was the power in the bombs that were dropped, the two bombs that were dropped so far. One in Hiroshima, 15 kilotons, not even megaton, 15 kilotons, and Nagasaki, 21 kilotons. Each one of them right away killing 80,000 people. And then later on, 40,000 people were injured. And over the course of the next 3-4 months, another 40,000 were killed. So 80,000 plus 80,000 plus 40,000 plus 40,000 that were killed. So there is 160, 200,000 and 240,000 killed in these two bombs. 15 plus 21, so that's 36 kilotons. Supernovas, explosion in each one of them is equivalent to the power in a 10 to the power 28 megaton bomb. Supernovas can briefly outshine entire galaxies. One superstar, giant star, exploding can outshine entire galaxy containing trillions of stars and radiate more energy than our sun will in its entire lifetime. Typical supernovas can be anywhere from 10 to 100 times more powerful than a supernova. Typical hypernovas, there's something called hypernovas, where supergiant stars explode. So the power can be 10 to 100 times more than that of a supernova. On average, another amazing aspect, on average, a supernova will occur about once every 50 years in a galaxy in the size of the Milky Way. One every 50 years. But there are so many trillions of galaxies that every second a supernova is occurring somewhere in the universe. In our galaxy, once every 50 years. So many galaxies in the universe that it is occurring, supernovas are occurring, explosion of a star is occurring virtually every second somewhere in the universe. And this is X-ray photograph, actual X-ray photograph of an observatory called Chandra Observatory in the USA, Cas A, the youngest supernova remnant in the Milky Way. So amazing picture. You should be able to see behind it the creator. This is another supernova.
Oh, sorry. Another supernova, not very far from us. Largest supernova observed so far. Let me show you the picture rather than going through the details. I'm running short of time. This is the largest supernova that has been observed so far. Neutron stars, another dimension of the might and power of the Creator, created when giant stars die in supernovas and their cores collapse. Giant star dies, there is supernova, tremendous explosion, and with tremendous luminous explosion, and then after some time, and it could be a few million years, their core collapses. The core of the giant star, after the explosion, collapses, with the protons and electrons essentially melting into each other to form neutrons from that neutron stars. Their mass is similar to that of the sun. Sun is so huge, anywhere from 1 to 2 times the mass of the sun, but their radius is just about the radius of a small city, 10 to 20 kilometers. Within 10 to 20 kilometers, the mass is equal to that of the sun. Some possess the strongest magnetic fields, about 1,000,000 billion times. Billion times. That's not a typo. Stronger than the magnetic field of the Earth. Nearest neutron star, which is known as the Calvera, nearest to us, 617 light years from Earth. And this part defies our ability to comprehend. What it says is, if you take a spoonful of mass from the sun and weigh it, spoonful of mass from the sun, from the more solid surface of the sun, outer layer is gaseous, that will weigh about 2 kilograms. If you take a spoonful from a neutron star, it will weigh 1 to 6 billion tons. Again, I have not made a mistake in this. One spoonful that we have in our kitchen, take a spoonful of mass from a neutron star, that will weigh 1 to 6 billion tons. That means nobody could lift that spoon. So much of mass that Allah Ta'ala can pack in just one spoonful of mass from a neutron star. This is an example of a neutron star. You can see how compact it looks. It was a huge star at some point, emitting light. The Green Bank Observatory of the United States has reportedly detected the biggest ever neutron star known to the mankind so far. I'll not go through these. Yeah, so this is interesting. It packed a mass of 2.17 times that of the mass of the sun into a sphere only 30 kilometers across, 19 miles across. 19 miles across. What this tells us is a star does not twinkle forever. Star also dies. A star with lesser mass would end up in something like called the white dwarf,
while a massive star would become a black hole after its death. We talked about black hole in the previous session. In between them are neutron stars. A star with lesser mass would end up as a white dwarf, and a star with massive mass would become a black hole. That means after the shrinking of the star, of the mass of the star, at some point it will become a neutron star, but then it would compress even more, and then it will become a black hole. But if the mass is not so much, it will stop and it will stay as a neutron star. So from a star after collapsing, or after it depletes its store of hydrogen, it explodes and it then becomes supernova or nova. And after that, it becomes over time a white dwarf, or if it is more massive, then it becomes a neutron star, or if it is even more massive, and it collapses even more beyond that of the neutron star, it becomes a black hole, which sucks everything in its path. Nothing can escape the black hole, not even light or energy. This is the picture of the biggest ever neutron star known to mankind, that was observed by the Green Bank Observatory. And this is a representation of that. By the way, this is not a picture, it is a representation of that. And given that I have already taken 1 hour, I will stop at this point. And to me personally, the exposition of these different objects in the universe is so fascinating that, and I'm sure it would be fascinating to each one of us. So after stopping at this point, and then we will pray, I think I will continue. And the next session, what I'll do is I'll finish the remaining part. And then, what I will tell you is, whatever we see in the observable universe, there is much more that we cannot see. And then whatever is there in the observable and the unobservable universe, all of that is in the first sky. And then we have the second sky and third sky and so on and so forth. I'll make a comparison in terms of the size of these different skies. And then I'll make some concluding thoughts as to what we can learn from all these observations, some of which I've already discussed, but some concluding thoughts. And let's do it in the next session, which means if we continue to talk about the universe in the next session, then we'll talk about the Earth in our series of discussion on Allah's creation. We'll talk about the Earth 2 weeks from now. তো তার আগে একটু বলে নি, আবির 17 ব্যাচের, আনিসের ব্যাচের, তার আব্বা, আবির থাকে ইংল্যান্ডে, তার আব্বা ঢাকায় 5-6 দিন ধরে স্কয়ার হসপিটালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। তার জন্য দোয়া চেয়েছেন, ওনার জন্য দোয়া চেয়েছেন, এবং আমাদের আরো যারা আক্রান্ত তাদের জন্য আমরা দোয়া করব। আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আক্রান্ত, আমাদের পাড়া প্রতিবেশী যারা আক্রান্ত, আমাদের দেশবাসী যারা আক্রান্ত, আমাদের বিশ্ববাসী যারা আক্রান্ত, সবার জন্য আমরা দোয়া করব। সবাই আমরা একই পৃথিবী শেয়ার করি, সবাই আমরা একই পৃথিবীর নাগরিক মানুষ। We share a common space, a common atmosphere, common air, common sun, common forces of nature, or forces set in place, set in motion by the Almighty. So we pray for each other. All of us are human beings created by the same Creator. Whatever color, shape, language, religion,
ethnicity we may have, they're created by the same creator. সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে এই যে আমরা বসলাম, এটা আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন এই আশাটা করা, আল্লাহর কাছে সেই দোয়াটা করা, ইখলাসের সাথে যাতে আমরা বসতে পারি, শুনতে পারি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে খুলে দেন উনার জন্য। সবচেয়ে বড় জিনিস হলো মানে সবচেয়ে massive in terms of knowledge is the knowledge about the creator and the wealth of information that we have about the creator. আমি যা বললাম সবই from astronomy, from science, so we can learn so much from all these different fields, whether it is physics or chemistry or botany or zoology or geology. We can learn so much. Just I'm learning about the creation of the Almighty. It becomes worship. It becomes worship. Hadith in Ibn Majah. If you learn a chapter of knowledge, it is better for you than praying 1,000 rakat of optional prayers. May Allah accept and give us increased tawfiq. Allahumma ameen. Allahumma ameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله আমরা কিছু তোমার বান্দা তোমার হাবিবের উম্মত প্রিয় হাবিবের উম্মত তোমার কাছে হাত উঠিয়েছি আল্লাহ কিছু আমল করে তার ভুল ভ্রান্তি তুমি সংশোধন করে তোমার আজিম ও শান শাহী দরবারে কবুল করো আল্লাহ আমরা কিছুই না আল্লাহ তুমি সবকিছু আমাদের কোনোই ক্ষমতা নাই আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতা তোমার আল্লাহ যা কিছু আমরা দেখছি ক্ষমতা আছে বলে তার কিছুই নিজস্ব ক্ষমতা নাই আল্লাহ তোমার দেয়া ক্ষমতা আমরা চলাফেরা করি তোমার দেয়া ক্ষমতা দিয়ে আমরা হাত উঠিয়েছি তোমার দেয়া ক্ষমতা দিয়ে আমরা আশা করি তুমি তো আমাদের হাত খালি ফিরাবা না আল্লাহ আমরা খাই তোমার দেয়া ক্ষমতার ফলে আমরা খাই তোমার দেয়া বস্তু আমরা বাস করি তোমার দেয়া বাসস্থানে আমরা বাস করি তোমার দেয়া পৃথিবীতে আমরা বাস করি তোমার সৃষ্ট বিশ্বে সমস্ত কিছু তোমার হুকুম মান্য করে আমরা তোমার হুকুম জেনেও জানি না মেনেও মানি না আমাদের মাফ করো আল্লাহ
আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই, তোমার ক্ষমতা আল্লাহ। তুমি হাদি, তুমি রশিদ, তুমি সরল পথ প্রদর্শক। ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আল্লাহ, এক মুহূর্তের জন্য আমাদেরকে নফসের কাছে ছেড়ে দিও না, শয়তানের কাছে ছেড়ে দিও না, দুনিয়ার চাকচিকের কাছে ছেড়ে দিও না আল্লাহ। আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব আল্লাহ। আমাদের ঈমান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আল্লাহ। আমাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ, তুমি যদি হেফাজত না করো আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে, আমাদের সন্তান সন্ততিকে, আমাদের আত্মীয় স্বজনকে, আমাদের পাড়া প্রতিবেশীকে, আমাদের দেশবাসীকে, আমাদের বিশ্ববাসীকে রক্ষা করো আল্লাহ। তুমি রক্ষাকারী আল্লাহ, আর কোনো শক্তি নাই, আর কারো কাছে চাওয়ার রাস্তাই নাই আল্লাহ, কেউই নাই তুমি ছাড়া আল্লাহ। কার কাছে চাইবে? কে দিবে তুমি ছাড়া আল্লাহ? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب المسيح الدجال। তুমি ছাড়া কেউ নাই আল্লাহ। আমাদের সবাইকে হেফাজত করো, হেদায়েত করো। আমাদের উপর তোমার পরম রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ, করুণা বর্ষণ করো। আমাদেরকে তুমি মাফ করো আল্লাহ। তুমি একমাত্র মাফ করনেওয়ালা, তুমি হিসাব জ্ঞান মালিক, তুমি মাফ করনেওয়ালা আল্লাহ। আমাদের অন্তরে আল্লাহ তোমার ভালোবাসা, তোমার হাবিবের ভালোবাসা দান করো আল্লাহ, যাতে সবকিছু তোমার ভালোবাসার জন্য করতে পারি আল্লাহ। আমাদের অন্তরে ইখলাস দিও আল্লাহ, কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করতে পারি আল্লাহ। তোমার সন্তুষ্টি দান করো আল্লাহ, প্রত্যেকটা কাজে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে, প্রত্যেকটা দিন, মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর সময় তোমার সন্তুষ্টি সহকারে যাতে যেতে পারি, এবং আমাদের আখিরাতের প্রত্যেকটা ঘাঁটিতে তোমার সন্তুষ্টি আমরা পেতে পারি আল্লাহ। তোমার সর্বোত্তম ব্যবহার আমরা পেতে পারি আল্লাহ। এটা আসল জীবন আল্লাহ, আখিরাত। আখিরাত আল্লাহ, বেহেশত, জান্নাতুল ফেরদৌস আমাদের সবাইকে দান করো আল্লাহ। সবাই যাতে আমরা সেখানে আনন্দের মধ্যে বিচরণ করতে পারি চিরদিন, একে অপরের সান্নিধ্যে। এখন যেমন দুনিয়াতে আমরা আছি আল্লাহ, তোমার বেহেশত অতুলনীয় আল্লাহ। এটার জন্য যে মূল্য দিতে হবে সেটা তো আমরা পারবো না আল্লাহ, আমরা অত্যন্ত দুর্বল। তুমি আমাদের কবুল করে নাও আল্লাহ। আমাদের সমস্ত ঘাটতি সত্ত্বেও তুমি আমাদের কবুল করে নাও আল্লাহ। আমরা মোটেই যোগ্য না আল্লাহ, নিম্ন স্তরের বেহেশতেরও যোগ্য না আল্লাহ। পদে পদে তোমার নাফরমানি করেছি আল্লাহ, তোমাকে চিনি নাই যেভাবে চেনা উচিত। আমরা যোগ্য না আল্লাহ, তোমার কাছে কোনো ভালো ব্যবহার পাওয়ারই আমরা যোগ্য। আমাদের আমলের দিকে তাকিও না, তোমার রহমতের দিকে তাকিও, তাহলে আমরা পার পেতে পারবো না আল্লাহ। মহাপরীক্ষার থেকে আমরা পার পেতে পারবো না আল্লাহ। তোমার রহমত না হলে কোনো অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো না আল্লাহ। আমাদের মধ্যে যারা যারা অসুস্থ আল্লাহ, তাদেরকে তুমি সুস্থতা দান করো।
তুমি একমাত্র যোগ্য আল্লাহ, সমস্ত ক্ষমতা তোমার আল্লাহ, সমস্ত রাজত্ব তোমার, তুমি পরাক্রমশালী, আজিজুল জব্বারুল মুতাকাব্বির, দুল জালালি ওয়াল ইকরাম, মালিকাল মুলক। যারা অসুস্থ সবাইকে সুস্থতা দান করো, যারা বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে আল্লাহ তাদেরকে চিন্তা মুক্ত করো আল্লাহ, যারা বিভিন্ন হাজতে বিভিন্ন প্রয়োজনে হাত উঠিয়েছে, তাদের প্রয়োজন তুমি মিটাতে পারো আল্লাহ, ওদের কাউকেও খালি হাতে ফিরিও না আল্লাহ। মুহূর্তের মধ্যে তুমি সব ঠিক করে দিতে পারো আল্লাহ। আমাদের জীবন ওলট পালট হয়ে গিয়েছে আল্লাহ, আমাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ। আমাদের হেদায়েত দান করে, মাগফিরাত করে হেদায়েত দান করে আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনটা স্বাভাবিক করে দাও আল্লাহ। আমরা কত অধীর আল্লাহ, কত দুর্বল, আর কত মানুষ গৃহহারা, অন্নহারা, দিশাহারা, পথহারা, কন্যা দায়গ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত, জুলুমগ্রস্ত আল্লাহ, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। তুমি তাদের দেখভাল করো আল্লাহ। ইয়া আরহামুর রাহিমিন, আনতা ওয়ালি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ইয়া ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আনতা ওয়ালি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ওয়ালি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ওয়ালি ফিদ দুনিয়া। যা কিছু করার তৌফিক দিয়েছো আল্লাহ, পাঠ করার তৌফিক দিয়েছো আল্লাহ। আমাদের নিকটজন, প্রিয়জন, আপনজন, আত্মীয় স্বজন, বিশেষ করে আমাদের পিতা মাতা, দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা চাচি, ফুপা ফুপু, মামা মামি, খালা খালু, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, আমাদের বন্ধুরা আল্লাহ, তাদের সাথে আমরা সময় কাটিয়েছি, অনেকে তোমার কাছে, আমাদের কলেজের সাথে জড়িত তারা তোমার কাছে, সবার কাছে পৌঁছে দিও। তাদের কবরের আযাব মাফ করো, যদি মাফ করে না থাকো কবরকে জান্নাতুল ফিরদৌসের বাগান বানিয়ে দিও আল্লাহ, নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিও আল্লাহ। কবর প্রশস্ত করো আল্লাহ, দরজা উঁচু করো, কবরে এবং হাসরে আমলনামা ডান হাতে দিও, আরশের নিচে ছায়া দিও, বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হওয়ার তৌফিক দিও আল্লাহ। কোনো হিসাব ছাড়া তুমি জান্নাতুল ফিরদৌসে অশেষ করুণায় দাখিল করো আল্লাহ। ও আল্লাহ, আমরা এত অবুঝ, এত দুর্বল, এত আমাদের চিন্তা সীমিত, বুঝ সীমিত, যে যা আমাদের চাওয়া উচিত তা আমরা অনেক সময় চাই না। তোমার তরফ থেকে দিও আল্লাহ, তোমার তরফ থেকে দান করো। দুনিয়ার জন্য যা কিছু আমাদের জন্য ভালো হবে আল্লাহ, এবং আখিরাতে অফুরন্ত তোমার কাছে চাই, এবং যার থেকে আমাদের পানা চাওয়া উচিত আমরা চাই নাই, তুমি তার থেকে পানা দিও আমাদেরকে আল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারীম তুহিব্বুল আফওয়া। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا علما نافعا رزقا واسعا عملا صالحا حياة طيبة دعاء مستجاب لسانا ذاكرا قلبا خاشعا رزقا حلالا طيبا شفاء من كل داء يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات برحمتك نستغيث يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذي القوة المتين. ربنا
تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحق لا إله إلا الله.